ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರೆ ಶಾಜಿಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. We heard what the Prime Minister said when he flagged off the 2 trains in Pune. And I think in light of that, I want to say that it's very easy to talk about and give guarantees. You can give 1, you can give 5, you can give 50. How does the Congress government here intend to fulfill those promises? And this is a very serious issue that has been brought to light, and the Prime Minister just touched upon it. My friends, I want to just tell you about just one guarantee that the run-up to Karnataka elections was made, when Congress party promised to give 2,000 rupees per month to every house. And this was a very important scheme for them. It led to victory amongst other promises. Now let me tell you the latest that has happened. I'm sure all of you know that the finance department has already said that it would be very difficult to implement a scheme such as this. And the letter which is out in the public domain says that if implemented, it would result in substantial recurring liability and would necessitate significant reductions in budgetary provisions across all departments and accounts. Additionally, it poses a risk of pushing the state towards a considerable revenue deficit, and therefore it will end up violating the Karnataka Fiscal Responsibility Act. So while the finance department has in principle given the go-ahead and concurrence to the scheme, following the instructions, let me tell you that after all the promises made that how it would help every woman, it has been made very clear that the scheme would be extended exclusively to below poverty line families, significantly reducing the number of potential beneficiaries. So already those who dreamt of getting this added boost to the income would now realize that unless and until they are part of the BPL families, they would not be given this. The letter has stated very categorically that it is not possible to provide such a large amount. So the number of beneficiaries is further reduced. 7 categories will be excluded from the scheme. So if every woman was dreaming of getting this, there is some bad news. And this has been made very clear by Karnataka's own finance department, the department responsible for the expenditure. The categories that will be excluded from the scheme include income tax payers, women filing GST returns, professional tax payers, individuals with land holdings exceeding 5 acres of dry land, and those with an annual income exceeding 1.2 lakhs, owners of 4-wheelers, government employees, pensioners, and certain workers such as Anganwadi workers, Asha workers, outsourced contract workers, guest teachers, and Gram Grahaks. An additional 6 categories are to be excluded from the scheme. So the bad news continues. And the bad news has not come from the BJP. It has come from Karnataka's finance department. I think the contents of this letter should be made available because this is a huge blow to the game of promises that has become the top game today in where the poll hustings go. And let me tell you, the additional 6 categories which are to be excluded from the scheme are such as women whose husbands are income tax payers,
So already if your husband is a income tax payer, the woman will not be given. So it won't be a broad brush of all women and 2,000 rupees a month. Also, families owning more than 10 acres of dry land. Women whose husbands are government employees. So not just the government employees, but also wives of those who are government employees. And or those husbands who file GST returns exceeding 40 lakhs per year, and women whose husbands are self-employed with an income surpassing 6 lakhs. So all women beneficiaries under various social security pension schemes will be subsumed under this new scheme, resulting in an annual saving of approximately 4,800 crores. So just imagine, the finance department has made it amply clear to the leadership of the state that the interested beneficiaries, which are now, and I think the number has decreased substantially, will need to apply through the Seva Sindhu platform, providing the necessary documents and Aadhaar details to make sure there is transparency. And also in the case of multiple eligible women residing in the same household, only one woman will be eligible to receive financial aid under the scheme. So if there's one household, only one woman would be the beneficiary. So I think this is just the details of one guarantee. Can you imagine what would happen in the 4 others? So it's very easy to sell these lies and sell these dreams. But is the Congress government going to take responsibility of what it means for the people of Karnataka, for all the plans for development, for having some kind of fiscal responsibility, and also to ensure that in terms of progress, in terms of infrastructure, roads and highways, but also crucial areas such as health and education, that this government indeed will be able to do justice. So that is a very important question that now the Congress government must answer. And I'm telling you just about one scheme, and this is the response of the finance department. Can you imagine all others? Plus the growth and development which every citizen of Karnataka, every citizen deserves. Do you think it is possible with the state realizing that it's going to lead towards a huge debt crisis? We know what's happening in Punjab. The same Revdi politics was talked about, and what came out of it? What came out of it? You see what is happening in Punjab. It's easy to make promises, it's very difficult to deliver. वादा करना बड़ा आसान है, वादे को पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है. So I would like also my wonderful colleagues and the state office bearers to express their opinion and tell us specifically how it impacts every citizen, every Nagrik of the state, these false promises and the impossibility of delivery. ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 9 ವರ್ಷದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಹಾಕಿ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗದಿದ್ದದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಸಾವಿರಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೇನು, ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು, ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ 38 ಪೇಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 803 ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಎದೆತಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎದೆತಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎದೆತಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು 5 ಟ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಂದಾಗ 12 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್, ಈಗ 160 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. 160 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ 160 ಸೀರಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು 13 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೆತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಿಲ್ವಾ? 250 ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್. ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗ ಮುಂಚೆ 0 ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 250. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ 13-18 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಖಾಲಿಗೆ ಡೆತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ 6 ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತತ್ತ ನಾವು ಏನು ನೀವು ಒಂದು 4 ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಬರಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಕಾಣಬಹುದು. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಈಗ 50 ಕೋಟಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅದು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.